Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu The Incredible Adventures of Van Helsing. Ja, wir waren jetzt beim Dächerchaos angekommen und haben den Eingang zum Maschinenpalast gefunden. Da wollten wir jetzt weitermachen. Ich musste auch feststellen zu meinem Leidwesen, dass das hier auch echt schwer wurde. Betretet den Palast der Maschinen. Machen wir. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Here we are at last. Congratulations, Mr. Van Helsing. You've managed to play our little game right to the end. Do you think that this is a game? Of course it is. The oldest one in the book. The hero and the villain. But he's clearly insane. There can be only one. Please, make him stop before we drown in cliches. With pleasure. You underestimate the power of science. Okay. Bevor ich da jetzt anfange... When the testing is over, you'll be an ex-hunter. Bevor ich jetzt anfange, gegen den zu kämpfen, werde ich erstmal hier das Gebiet komplett aufdecken. Wollte ich eigentlich sagen. They didn't call me mad. Never. But I'll show them all. I'll show them. I need healing. Oh mein... Ich konnte durch ein Tintentor und hinter Fulmigatis Verteidigungsreihen gelangen. Und wenn ich jetzt hier weiterlese, sterbe ich gleich. Oh, bitte. Da oben war ja, genau, da hatte ich ja noch diesen Helm, den werde ich jetzt mal gleich aufsammeln. Meine Leben laden sich nicht auf. Muss ich echt einen Heiltrank für verschwenden. My plan is sheer simplicity in its elegance. Oh Mann. Gut, das Ding habe ich jetzt hier aufgedeckt. They didn't call me mad. Never. But I'll show them all. I'll show them. I'm going to enjoy watching you fry, Mr. Van Helsing. Ich bin mir momentan gar nicht mal so sicher, ob die Viecher hier nicht ständig wieder neu auftauchen. Oh ja. Komm schon, steh auf. How do you like this experiment, Mr. Van Helsing? Also ich hoffe, dass das irgendeine Auswirkung hat, eine positive für mich, wenn ich das hier zerstöre. When Borgovia is in ashes, you have my permission to retire?
don't expect you to talk, Mr. Van Helsing. I expect you to die. Ich sehe tatsächlich jetzt erst, My plan is sheer simplicity in its elegance. dass da oben so eine Anzeige ist. Ich konnte mir das nur leider nicht durchlesen, was da gerade stand. Weil ich jetzt zu sehr mit Ausweichen beschäftigt bin und mit Wegrennen. Nein. Ah, Gott. You and me, Van Helsing, and our problem. The final problem. So, gut, den haben wir jetzt auch zerstört. My plan is sheer simplicity in its elegance. Don't do this. Join me, and together we can rule Borgovia. Niemals. I'm melting. I'm melting. I can't do that. Kapitel 3 abgeschlossen. Ich habe Professor Fulmigati und die Weltuntergangsmaschine besiegt. Okay. I think we are done here. Time to return to the lair. Machen wir gleich. Obwohl. So, was haben wir denn jetzt hier eingesammelt? Schönes. ...15 gestohlene TP pro Treffer. Oh, plus 26 Schaden. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Sehr nice. Gut, dann werden wir mal zurückkehren. What is this rumble? Oh, for the love of... These mad scientists and their nasty surprises. Katarina, out. Fulmigati's death must have triggered a self-destruction sequence. The building will collapse. Now that's what I call an explosion. It blew us straight into the tunnels, Van Helsing. Van Helsing? No, don't you die on me. I'm too young to haunt the same place for eternity. That's touching, Katarina. Don't give up. You have just defeated your first villain. You have so many things ahead of you. I'm not dying. I'm just stuck. What is this? Who are you? Stay back! Move aside. I'm warning you.
You're powerless for the moment. Please move aside. Well, that was fun, Katarina. What's going on? Who is this? Is it a man? A troublesome intruder. He just appeared out of nowhere and... And humbly gave my assistance to Van Helsing, the great liberator of Borgovia. Do I know you? Hurry up. This structure may collapse at any moment. How rude. What kind of savior does that? That's the least of our concerns. He's right. The building is crumbling. We must leave. Finden den Weg zurück zum Versteck. Okay. Muss ich immer wieder schmunzeln. Ah, schaut euch das an. Aber kann ich mich nicht jetzt hier einfach zurück zum Versteck teleportieren? You made it out. Good. You will find an ink gate at the end of the next hallway. It will take you to your secret lair. Hold on. First, I want to know who you are. And perhaps you could explain why you are so helpful. I always find that suspicious in a masked creature. The mask hides deformations and the scars, the reminders of years of captivity in a lab. You were a test subject? Fulmigati's favorite. Once a powerful being, now only a husk of my former self. Until your heroic deeds brought chaos to the prison. And so I escaped. You're doing this out of gratitude? And revenge. Though the professor is dead, his heritage and his allies still remain. This tortured soul wants them to suffer. So you're proposing? I must take my leave. We'll talk more later. Ah! He did it again. And the way he talks, annoying. I'm sure he'll return. Let's go. So, da oben haben wir jetzt ein Portal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch was versteckt ist, weil hier geht's, glaube ich, auch noch rüber, oder? Da unten sind ja auch noch Gegner, also irgendwie muss ich ja da noch hinkommen. Hab ich hier irgendwo was übersehen?
Also ich konnte jetzt hier tatsächlich nichts mehr entdecken. Aber ihr seht ja, da unten sind noch Gegner übrig. Gut, ich werde jetzt dann zum Portal da oben. Es lässt mir keine Ruhe, ihr merkt das, oder? Aber es ist tatsächlich alles erledigt hier. Ah, okay. Ja. Your servant begs your pardon for bringing bad news, but there could be problems. You don't say. This place has a powerful device, a marvel of weird science. It binds this patch of the ink into a loop that won't let anyone escape. You seem to be able to come and go as you please. I have a particularly strong connection to the ink. The one thing my captors weren't able to take away. Then get us out. Take us with you. That's beyond this one's powers. But a temporary portal could take you close to the device. Once you defeat its guardians, we can disable it. Why should I trust you? Trust is overrated. You can take that on trust. The portal will remain active until you leave this area. Okay. Da haben wir noch mal ein bisschen mehr Schutz. Ach, Quatsch, ein bisschen mehr Angriff, meine ich. So. Hier ist noch mal eine Kiste. Tja, wer weiß, wofür das gut war, dass ich den Generator jetzt hier zerstört habe. I'll disable the device and you can go. Be ready. Ready for what? A storm is coming, Van Helsing. You may find that your work is far from done. When is it ever? Fulmigati's army has withdrawn. Somebody is calling them back. They are still a chaotic mess, but they will regroup. Somebody wants to see you fall. Nothing new about that. An alliance is what you need.
This tormented body is no longer able to fight, but my powers allow me to discover secrets. I can be your master spy, and you can let me have retribution. But if we're to be allies, at least tell me your name. A name? Yes. I used to have one, but that person was killed a long time ago. This wretched ruin of a man standing here is merely called Prisoner 7. He is the most impolite, mysterious stranger ever. And that whole doom and gloom attitude, can you believe it? I don't know. He might be right. Something's up. I can feel it. Mein neuer Verbündeter, Gefangener Nummer 7, half mir dabei nach Hause zu finden. Er überbrachte mir auch schlimme Neuigkeiten. Eine neue Bedrohung zieht am Horizont auf und ich muss mich darauf vorbereiten. Das bedeutet dann wohl keine Pause für den Helden. 10.000 Erfahrungspunkte bekommen dafür. Die investieren wir nochmal in physische Robustheit. Jeder Angriff heilt dich um einen festgelegten Betrag. Okay. Nehmen wir das auch mal mit rein. So, hier ist das Portal, womit ich, denke ich, mal rauskomme. Aber ich möchte mich hier noch kurz umschauen. Okay. Scheint alles gewesen zu sein. It all seems so simple. Defeat the mad scientist and ride into the sunset. But sometimes victory leaves you buried under the ruins. I was lucky. Someone saved me. For a change, I'm not the only mysterious stranger in town. But weeks have passed, and the metropolis of weird science is still waiting for its own savior. Outlaws and escaped monsters roam the streets. The resistance is too weak, so someone else decided to take matters into his own hands. General Harker, the military genius of the city, came back from his exile. He gathered the rest of the disorganized army. His forces are a chaotic mess of weird machines. So far, but they're slowly clearing out the streets. He might not have seen eye to eye with Fulmigati, but he regards me and the Resistance as a threat to the city, a coalition of monsters and troublemakers. As a hunter, I won't tolerate others hunting me. I'm ready to fight. I have an underground lair, new soldiers, and my new mysterious ally. I'm quite used to unlikely companions, but Prisoner 7 is the most unusual so far. A former test subject of the mad scientists, master of the ink. He's certainly helpful, but I don't know what to make of him. Now he can prove his worth. Harker's troops are on the move. They want to control the foundries, so he can build more war machines. We will stop them in the sizzling, clanking heart of Borgovia. Let the battle begin.
has deployed the Grand Mortars. They're bombarding you with rift shells. Each shell opens an ink gate, so his soldiers have already got through your defenses. And why should we trust you, you enigmatic, faceless man? Your humble ally is here to help you, as he promised. You must clear this whole area before they run you down. How annoying is that? Gut. Wir haben jetzt neue Aufgaben. Ich hätte gedacht, dass das Spiel schon durch ist, aber es geht anscheinend noch weiter. Aber nichtsdestotrotz würde ich die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir uns dann um die Bedrohung hier kümmern. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.